Hari Om Namaste. 7th day revision of Srimad Bhagavata Mahapuranam, Prathama Skandam, Chapter 5, Shlokas from 28 to 40, Chapter 6, Shlokas from 1 to 14. Ittam sharat pravrushikavrutu harehe Vishranvato menu savam yashomalam Sankirtyamanam Munibhir Mahatmabhihi Bhaktif Pravrittatma Rajastamopaha Tasyaivam menu raktasya Prashritasya hataina saha Shraddadhanasya balasya Dantasyanucharasya cha Jnanam guhyatamam yattat Sakshat bhagavatoditam Anvavochan gamishyantah Kripaya deenavatsalaha Yenaivaham bhagavato Vasudevasya vedasaha Mayanubhavamavidam Yena gachanti tatpadam Yetat samsuchitam brahman Tapatraya chikitsitam Yadishvare bhagavati Karma brahmani bhavitam Amayo yascha bhutanam Jayate yena suvrata Tadeva hyamayam dravyam Napunati chikitsitam Yevam drinam kriya yogaha Sarve samsriti hetavaha Tayevatma vinashaya Kalpante kalpitaf pare Yadatra kriyate karma Bhagavat paritoshanam Jnanam yattadadinam hi Bhakti yoga samanvitam Kurvana yatra karmani Bhagavat chikshaya sakrita Grananti gunanamani Krishnasyanusmaranti cha Namo bhagavate tubhyam Vasudevaya dhimahi Pradyumnaya niruddhaya Namas sankarshanaya cha Iti murtyabhidhanena Mantramurtimamurtikam Yajate yajna purusham Sasamyak darshanah puman Imam swanigamam brahman Avetyamadanushthitam Adhanme jnanamaishvaryam Swasmin bhavam cha keshavaha Tvamapyadabhrashruta vishrutam Vibhoho Samapyate yena vidam Bhubhutsitam Akhyahi duhkair Muhurarditatmanam Sanklesha nirvana Mushanti nanyatha Iti Srimad Bhagavate Mahapurane Paramahamsyam Samhitayam Prathama Skande Vyasa Narada Samvade Panchamodhyayaha Om Shri Hare Namaha Om Shri Hare Namaha Om Shri Hare Namaha Gopika Jivana Smaranam Govinda Govinda Atha Srimad Bhagavate Mahapurane Prathama Skande Shashtodhyayaha Om Shri Hare Namaha Om Shri Hare Namaha Om Shri Hare Namaha Gopika Jivana Smaranam Govinda Govinda Suta Uvacha Yevam Nishamya Bhagavan Devarsher Janma Karma cha Bhuyah Paprachatam Brahman Vyasas Satyavati Sutaha Vyasa Uvacha Bhikshubhir Vipravasite Vijnana Deshtrubhistava Vartamano Vayasyadye Tatah Kimakarod Bhavan Swayam Bhuva Kaya Vritya Vartitam Te Param Vayaha Katham Cheda Mudasrakshihi Kale Prapte Kalevaram Prakalpa Vishayametam Smritim Te Surasattama Nahyesha Vyavadhat Kala Yesha Sarva Nirakritihi Narada Uvacha Bhikshubhir Vipravasite Vijnana Deshtrubhir Mama Vartamano Vayasyadye Tatayeta Dakarasham
एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजेनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनं सा स्वतन्त्रा न कल्पासीत् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा अहं च तद्ब्रह्मकुले ऊषिवांस्तदपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमबीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटखर्वटवाटीश्च वनान्युपवनानि च चित्रधातु विचित्राद्रीन् इबभग्नभुजद्रुमान् जलाशयाञ्चिवजलान् नळिनीसुरसेविताः चित्रस्वनैः पत्ररथैः विभ्रमद्भ्रमरश्रियः नळवेणुशरस्तम्भ कुशकीचकगह्वरम् एक एवातियातोऽहम् अद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलूकशिवाजिरं हरिः ओम्।